Mi chiamo Sofia. Ferrani avevo 33 anni il giorno in cui mio padre rise di mi davanti un notaio. Eravamo el per la lettura del testamento di mio nonno. Aldo il notaio si schier la voce mi guard. E dis che avevo ereditato la casa in via dei Tigli €10. La stanza esplose in risate. Mio padre Marco si appoggi allo scinale sordendo. Hai spercato anni con un vecchio. Squattronato. Dis abbastanza forte da essere sentito da tutti. E adesso ti ritrovi con un ruder. Non risposi. Sorrisi. Presi la banconota consumata che si volarono verso di me, usi. Quello che nessuno capiva era che su quella banconota c'era un numero. E mio nonno aveva passato tutta la mia infanzia a insegnarmi come legger certi numeri. Aldo aveva aperto la sua ferramenta nel 1972. Per decenni era stato il cuore del quartiere. Poi Marco e suo fratello Renato erano cresciuti. Erano entrati nell'attività. E avevano deciso che il vecchio la stava Fernando. Lo avevano spostato al bancone, poi a casa, poi nel silenzio. La storia di famiglia era già scritta. Aldo era un bravo uomo ma un pessimo imprenditore. Io non si credevo del tutto. L'uomo bilanciava il libretto degli assegni al centesimo. Teneva la rice view in ordine cronologico dagli anni 70. Un uomo cos non perde I soldi per distrazione. Negli ultimi 5 anni della sua vita ero stata ioa portarlo dal cardiologo. Ogni secondo martedì del mese. A riempire il portapillo la domenica. A sedermi con lui. Mentre il resto della famiglia era sempre stranamente occupato. Nella banconota consumata, sentivo ancora la sudata. E la sua voce chiarissima. Conta con attenzione. La casa in via dei Tigli sembrava un ruder dall'esterno. Il portico sedeva da un lato. La grande abbandonata. Una persiana penzolante come un dent allentato. Cinque passas avrebbe visto solo un problema. Ma dentro. Era perfettamente ordinata. Ogni libro alfabetizzato. I cassetti della cucina etichettati nella sua piccola stampatella. Le camicie nel guardaroba disposte per colori poi per et. Questa non era la casa di un uomo che aveva smesso di curarsi. Era la casa di un uomo che voleva sembrare trascurato. Quella not. Al tavolo della cucina. Presi la banconota e la distesi sotto la lampada. La serie di letter e cifre lungo il bordo inferiore non era casuale. La prime letter corrispondevano un codice che usavamo per il laboratorio. Le cifre si dividevano in due sequenze brevi, come un numero di cassetto e una posizione. Non mi aveva lasciato €10. Mi aveva lasciato un'istruzione. Il laboratorio si trovava dietro la casa. Una parete intera era una griglia di piccoli cassetti in legno. Ciascuno numerato nella sua stampatella. Contai con attenzione. Tirai il cassetto giusto. E sotto un vassoio di viti in autunno. Trovai un quaderno dalla copertina verde scura consumata. Dentro, la prime pagina sembravano una contabilità ordinaria. Date. Importi. Note brevi. Ma poi leggevo. Meno era ordinaria. Quest non erano vendite del negozio. Le voci registravano denaro che usciva da conti. Non che entrava. Ogni riga aveva una data, una cifra, e una copia di iniziali. Armiciar, mio padre e mio zio. Mio nonno. Non era un pessimo imprenditore. Era il migliore di tutti. Aveva solo smesso di dirtello a qualcuno perché I ladri sedevano alla sua stessa tavola. Dentro il cassetto c'era anche un biglietto. Nella sua scrittura inconfondibile. La cosa economic nascondono. La verit. Conta con attenzione. Portai il quaderno verde da una commercialista Florence. Paula Russo. Che passionera in silenzio a leggerlo. Poi alz lo sguardo. Tuo nonno ha fatto l'80% del mio lavoro prima di morire. 9. Anni di sottrazione sistematic. Pagamenti gonfiati. Conti fantasma. Una cifra assai zeri. E negli ultimi 2 anni. Quando Aldo era troppo malato per tenere una penna. Prelevi dal suo conto personale fermati con una mano che non era la sua. La mia avvocatessa, Grazia Conti. Present tutto al procuratore. Non fu veloce. Queste cose non lo sono mai. Ma Aldo aveva consignato loro un'indagine quasi completa, e quello fece la differenza. Marco e Renato convocarono una riunione di famiglia, travestita da accordo bonario. La stessa sala, lo stesso lungo tavolo. La stessa finestra dove Renato amava sedersi. Mi spinsero verso di me un atto di sessione gi compilato per la casa. Marco sorrise caldo.
performativo, prendiamo noi grado capo, tu ricevi un assegno, tutti ci rimediamo egli spalil disordini del nano, apri la borsa e posai il fascicolo sul tavolo senza fretta, squadron doni bordi cum squadro, un libro restituito prima di rimetterlo sullo scaffale, lessi ogni documento ad alta voce, con la stessa voce calma che uso per spiegare il fax ai lettori confusi, I registri paralleli, la Parisia Florence, I bonifici falsificati accanto alla vera firma di Aldo, infine, la lettera, non spazzatura. Dissi, la ricevuta di tutto quello che avete preso, nessuno rise, mio padre esplose, poi croll, la pora sul suo viso era really definitiva, la scillato di sessioni in toto sul tavolo, rimisi la banconota consumata in tasca, usi dalla stessa porta da cui ero uscita tra le risse, la prima volta avevo sorriso, perch non vedessero nella, questa volta sorrisi per me sola, Aldo aveva vinto, lentamente, da una sedia che nessuno di loro aveva saputo vedere, la cosa economic nascondono, la verit, conta con attenzione, tu hai sempre saputo farlo,